Hi dear friends, how are you doing? I'm Hannah, and in today's super practical video, we're gonna learn some great expressions in English. Today we're gonna cover lesson 27 of the most important daily expressions with stories videos. سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. هانا هستم از تیم فرازبان. توی این درس فوق‌العاده کاربردی قراره کلی اکسپرشن جدید در قالب داستان یاد بگیریم. میخوایم درس 27 از سری درس های مهمترین عبارات انگلیسی در قالب داستان رو با هم کاور بکنیم. So let's dive in and start with the story. Mark had a pet parrot named Billy. He liked to let Billy out of his cage so that he was free to walk around the house. Mark did not bother to keep track of Billy when he was out because the bird never got into trouble. One day, Mark let Billy out of his cage as usual. Suddenly, Billy flew out the window. At first, Mark didn't worry. Billy will turn up when he gets hungry, Mark thought. On the other hand, what if Billy gets caught and eaten by a dog or a cat? Or what if it gets too cold outside? What if he can't find any food? He might die of hunger. Mark did his best to find Billy over the next 2 days, but he had no luck. He began to think that his parrot was gone for good. Mark knew something terrible must have become of Billy because he didn't come home. Then a phone call took Mark by surprise. The person on the phone asked, "Is this Mark? I think I have your parrot." "No way! Really?" Mark exclaimed in surprise. Then he asked, "How did you know my phone number?" The caller said, "Your parrot furnished me with a number. It kept saying, 'Hello, you have called 243-7855. This is Mark. Please leave a message.' So it stands to reason that this is your bird." Then Mark remembered that Billy's cage was next to the answering machine. اینم داستان بامزه امروز، اینم عکس پرت ما. حالا بریم سراغ دونه دونه اکسپرشن هامون. Be free to means have the opportunity to. Be free to means have the opportunity to. برای انجام کاری آزاد بودن، موقعیت انجام کاری رو داشتن. He liked to let Billy out of his cage so that he was free to walk around the house. She was free to choose any dish on the menu. اون آزاد بود که هر غذایی توی منو میخواد رو انتخاب کنه. You are free to leave as soon as you finish the test. اجازه داری به محض اینکه امتحان رو تمام کنی بری، یا جلسه امتحان منظورش اینه که ترک بکنی. Where would you like me to sit? You're free to sit where you like. دوست داری کجا بشینم؟ میخوای کجا بشینم؟ آزادی هر جا دوست داری بشینی. At my school, students are free to use computers after class. Be free to. حالا اون be رو ما صرف میتونیم بکنیم به am, is, are, was, were. بستگی داره توی جملتون چی میخوایم بگی. Keep track of. It means watch or count. Keep track of means watch or count. معنی مراقب چیزی بودن، حواستون به چیزی باشه، تحت نظر داشتن، حتی معنی پیگیری کردن هم گاهن ممکنه بده. تعداد یا مقدار چیزی رو دونستن. Mark did not bother to keep track of Billy when he was out because the bird never got into trouble. The teacher had a hard time keeping track of all the children. معلم با مراقب همه بچه ها بودن مشکل داشت. منظورش این که سختش بوده که مراقب همه بچه ها باشه. Let's keep track of how much we spend on food during our vacation. بیا حواسمون به پولی که به غذا خرج میکنیم در طول مسافرتمون باشه. Keep track of حواسمون باشه، یعنی تعداد یا مقدارش دستمون باشه، بدونیم. How many hamburgers did you eat? I couldn't keep track of them all. چند تا همبرگر خوردی؟ نتونستم همشو بشمارم. She's always busy keeping track of her children. Keep track of. دقت کنید اون of هست. Of نیست. Turn up. Turn up means suddenly appear after being lost or missing. Turn up means suddenly appear after being lost or missing. Turn up معنی پیدا شدن میده.
Billy will turn up when he gets hungry. My wallet turned up in the lost and found office. کیف پولم توی اداره اشیای گم شده و پیدا شده پیدا شد. Please call me if my car keys turn up. لطفاً اگه سویچ ماشینم پیدا شد به هم زنگ بزن. Did you find your missing dog? Yeah, he turned up last night. سگ گم شده تو پیدا کردی؟ آره دیشب پیدا. This turned up in the mail today. This turned up in the mail today. On the other hand means but or looking at the other side of the situation. On the other hand, but or looking at the other side of the situation. این عبارتی هست که خیلی هم توی رایتینگ ها استفاده میشه. On the other hand معنی از سوی دیگر میده، از طرف دیگر، وقتی که میخواین به یه بعد دیگه از یک مسئله نگاه کنید. On the other hand, what if Billy gets caught and eaten by a dog or a cat? New York is very romantic. On the other hand, it is very cold in the winter. نیویورک خیلی رمانتیکه، شهر رمانتیکه. از طرف دیگه توی زمستون خیلی سرده. Restaurants have a nice atmosphere. On the other hand, eating out is expensive. رستوران ها اتمسفر خوبی دارن. از طرف دیگه بیرون غذا خوردن گرونه. یا میتونیم بگیم ولی بیرون غذا خوردن گرونه. از طرفی بیرون غذا خوردن گرونه. The new house is smaller than the old one, but on the other hand, it is in a better neighborhood. خونه جدیده کوچکتر از خونه قدیمی است، ولی از طرف دیگه توی محله بهتریه. He likes eating cookies. On the other hand, he usually gets a rash from them. What if? It means in the event that. Suppose that. What if? In the event that. Suppose that. What if? چی میشه؟ چی میشه اگه؟ مثلا وقتی میخواین یه چیزی رو فرض بکنیم میگه چی میشه اگه هوا بیرون خیلی سرد بشه، یا اگه هوا خیلی بیرون سرد بشه چی؟ Or what if it gets too cold outside? What if you won the lottery? چی میشه اگه لاتاری رو ببری، یا اگه لاتاری رو ببری چی؟ What if I get sick? اگه مریض شم چی؟ What if I get sick? Who will take care of me? Call your mother, she just lives across town. اگه مریض شم چی؟ کی از من مراقبت میکنه؟ به مامانت زنگ بزن، اون برای شهر زندگی میکنه. What if no one comes to our party? Die of. It means be the cause of death. Die of means be the cause of death. بابت چیزی مردم، مثلا مردن از یه چیزی، مردن از یه مریضی، مردن به خاطر یک دلیلی. توی مثال ها متوجه میشید. He might die of hunger. بریم تو مثالمون. I almost died of embarrassment when my swimming suit came off. تقریبا وقتی که مایوم در اومد از خجالت مردم. The trees died of poison in the soil from the nearby factory. درختها به خاطر سم توی خاکی که از کارخونه‌ای که تو نزدیک بود میومد مردن. My parrot died of old age. I'm sorry to hear that. توتیم به خاطر سن بالا، به خاطر پیر بودنش مرد. متاسفم که اینو میشنوم. We're all going to die of something. Become of. Become of means happen to or occur. Become of means happen to or occur. Become of معنی اتفاق افتادن، چیزی سر کسی اومدن میده. Mark knew something terrible must have become of Billy because he didn't come home. مثال اولم میگه Do you know what became of that singer? I haven't heard about him for ages. میدونی چه بلایی یا چه اتفاق بر اون خواننده افتاد؟ چه بلایی سر اون اومد؟ خیلی وقت ازش نشنیدم یا در موردش خبری نشنیدم. Many people wonder what's become of our sense of decency. What will become of that old car? I think they will sell it to a museum. چه اتفاقی واسه اون ماشین قدیمی خواهد افتاد؟ فکر کنم که به یه موزه بفروشنش. در آینده will sell منظورش در آینده است. Don't give up your dreams. Just look at what became of Mickey. No way.
No way means I don't believe it. No way, I don't believe it. No way امکان نداره. عمرن. وقتی که میخوایم بگیم یه چیزی رو باور نمی کنید. ابداً عمرن. No way, really? امکان نداره. باور نمی کنم. You are 40 years old? No way. You look so young. 40 سالته؟ نه بابا. عمرن. امکان نداره. خیلی جوون به نظر میرسی. You met Elizabeth Taylor? No way. Elizabeth Taylor رو دیدی؟ عمرن. امکان نداره. باور نمی کنم. Did you hear that aliens have landed in LA? No way. شنیدی که موجودات alien توی LA فرود اومدن؟ باور نمی کنم. امکان نداره. He's on the weightlifting team? No way. Okay, now let's go to the next one, which is furnish A with B. Furnish A with B means provide B to A. Furnish A with B means provide B to A. معنی چیزی رو به کسی دادن میده. Your parent furnished me with a number. The school furnished the students with new desks. مدرسه میزهای جدیدی به بچه‌ها به دانش آموزان داد. The speaker furnished everyone at the presentation with a copy of his latest book. اون سخنران کسی که سخنرانی میکرده به همه اون آدمایی که تو پرزنتیشن بودن یه کپی از آخرین کتابش داد. How's your job going? Great. My company furnished me with a new laptop computer. شغلت چطور پیش میره؟ عالی. شرکتم یه کامپیوتر لپتاپ جدید به من داد. The hotel furnished us with free drinks all week. Stand to reason. This is the last one. Stand to reason means be a logical conclusion. Obviously follow. Stand to reason. Be a logical conclusion. Obviously follow. Stand to reason معنی با عقل جور در اومدن میده یا منطقی بودن. حتی توی یه سری از متن‌ها ممکنه به صورت واضحه. صد البته. اینطوری هم معنیش رو ببینید. So it stands to reason that this is your bird. It stood to reason that the criminal should be punished. واضحه که مجرم باید در واقع تنبیه بشه. It stands to reason that if you eat too much, you will gain weight. منطقیه که اگه خیلی غذا بخوری اضافه وزن خواهی داشت. وزن زیاد خواهد شد. It's starting to rain. It stands to reason that we should close the window. داره شروع میکنه به بارون باریدن. داره بارون میاد. میخواد بارون بیاد. واضحه که باید پنجره رو ببندیم. یا با عقل جور در میاد. منطقیه که پنجره رو ببندیم. It stands to reason that if you study hard, you will do well in school. حالا بریم سراغ داستانمون با ترجمهش. Mark had a pet parrot named Billy. مارک یه توتی خونگی به اسم بیلی داشت. He liked to let Billy out of his cage. دوست داشت که اجازه بده بیلی از قفسش بیاد بیرون. So that he was free to walk around the house. تا بتونه یا این اختیار رو داشته باشه آزاد باشه که دور خونه راه بره. Mark did not bother to keep track of Billy when he was out. مارک به خودش زحمت نمیداد که حواسش به بیلی باشه وقتی که بیرون از قفسه. Because the bird never got into trouble. بخاطر اینکه اون پرنده هیچ وقت در واقع دچار دردسر نمیشد. به مشکل نمیخورد. One day, یه روز Mark let Billy out of his cage as usual. مارک طبق روال معمول بیلی رو از قفسش آورد بیرون. Suddenly, ناگهان Billy flew out the window. بیلی از پنجره پرواز کرد رفت بیرون. At first, اول Mark didn't worry. مارک نگران نشد. Billy will turn up when he gets hungry. Mark thought. مارک به خودش فکر کرد وقتی بیلی گشنه بشه سر کله‌اش پیدا میشه. On the other hand, what if Billy gets caught and eaten by a dog or a cat? از طرف دیگه ولی اگه یه سگ یا یه گربه بگیرن بخورنش بیلی رو چی؟ Or what if it gets too cold outside? یا اگه بیرون خیلی سرد بشه چی؟ What if he can't find any food? اگه نتونه هیچ غذایی پیدا کنه چی؟ He might die of hunger. ممکن است گرسنگی بمیره. Mark did his best to find Billy over the next 2 days.
در طول 2 روز آینده مارک نهایت تلاشش رو کرد تا بیلی رو پیدا کنه. But he had no luck. ولی موفق نشد. He began to think that his parrot was gone for good. در واقع به این فکر افتاد. شروع کرد به این فکر کردن که توتیش برای همیشه رفته. Mark knew something terrible must have become of Billy. مارک میدونست که یک چیز اتفاق وحشتناکی حتما برای بیلی افتاده. Because he didn't come home. چون خونه نیومد. Then a phone call took Mark by surprise. بعد یه تماس تلفنی مارک رو سورپرایز کرد. The person on the phone asked. اون آدمی که پای تلفن بود پرسید Is this Mark? مارک هستی؟ I think I have your parrot. فکر کنم توتیت پیش منه. No way. Really? امکان نداره یا باور نمی کنم. واقعا؟ مارک exclaimed in surprise. با تعجب گفت. Then he asked. بعدش اون در واقع he اینجا مارک هست. پرسید How did you know my phone number? شماره تلفن من از کجا میدونستی؟ The caller said. اون شخص تماس گیرنده گفت Your parrot furnished me with a number. توتی تو شماره رو بهم داد. It در واقع with the number شماره رو بهم داد. It keeps saying همش میگفت it اینجا اشاره داره به توتی. Hello, you have called 243-7855. سلام، شما با شماره 243-7855 تماس گرفته اید. This is Mark. مارک هستم. Please leave a message. لطفاً پیام یا پیغام بگذارید. So it stands to reason that this is your bird. پس واضحه یا منطقیه که این پرنده توه. Then Mark remembered that Billy's cage was next to the answering machine. بعد مارک یادش اومد که قفس بیلی کنار پیامگیر یا منشی تلفنی بود. این هم از داستان ما. حالا مثل همیشه you have 10 multiple choice questions. Read these 10 statements or questions and choose the best option A, B, or C. And in the next part, we have a kind of conversation between Max and Sam. Complete this conversation using these expressions. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. توی قسمت کامنت ها منتظر خوندن جواب تمرین ها هستم. بهترین راه برای یادگیری اکسپرشن هایی که ممکنه فرار باشن تمرین در قالب جمله است. توی قسمت کامنت ها برای من با این اکسپرشن ها جمله های خودتون رو مثال بزنید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.